Hi everyone, let's talk about refraction. సో జనరల్గా రిఫ్రాక్షన్ అనేది బెండింగ్ ఆఫ్ అ లైట్ ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో లైట్ అనేది ఒక మీడియం నుంచి వేరే మీడియంకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర బెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ అయ్యింది. సో ద ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిఫ్రాక్షన్, రైట్? ఇది ఇంటర్ఫేస్. So let's say it is separating the two medium 1 and medium 2. So this line is a normal line. So when the ray ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు అది బెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు బెండ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. పాసిబిలిటీ 1 ఏంటి అంటే ఇలా నార్మల్గా దగ్గరగా రావడం. పాసిబిలిటీ 2 ఏంటి అంటే ఇలా నార్మల్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళటం. సో నార్మల్గా దగ్గరగా వెళ్ళొద్దా లేకపోతే దూరంగా వెళ్ళొద్దా విల్ బీ డిసైడెడ్ బై ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో దేర్ఫోర్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ విల్ బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ vacuum to the speed of light in a medium. సో ఇన్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఆ మీడియంని డెన్సర్ మీడియం అంటాం. అండ్ ఇన్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటే ఆ మీడియంని రేరర్ మీడియం అంటాం. రిపీటింగ్. సో డెన్సర్ మీడియం అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, రేరర్ మీడియం అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ n and v. సో n is inversely proportional to the speed of the light in a medium. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉన్న మీడియంలో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉన్న మీడియంలో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ద సేమ్ రిలేషన్ వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ n is ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లాంబ్డా. అంటే రిఫ్రాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఈ లైట్ వేవ్ లెంత్ కూడా మారుద్ది. ఇన్ కేస్ ఎక్కువ ఉన్న డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి వస్తే వేవ్ లెంత్ అనేది పెరిగిద్ది. సో ఇన్ కేస్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటే వేవ్ లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటే వేవ్ లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో లెట్స్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఇట్ ఇంకొంచెం బెటర్గా అర్థం కావడం కోసం. సో అగైన్ ఇంటర్ఫేస్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ అ వన్ మోర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది నార్మల్ లైన్, ఇది అండ్ ఇది కూడా నార్మల్ లైన్ ఇది. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ద లైట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ rarer to denser. In the second case the light is moving from denser to rarer, right? So if the light is moving from rarer to denser, in case light అనేది rarer నుంచి denser లోకి వస్తే that will move close to the normal line like this. If the light is moving from denser to rarer, that moves away from a normal line like this, right? సో లైట్ అనేది రేరర్ నుంచి డెన్సర్లోకి వస్తే దట్ విల్ మూవ్ క్లోజ్ టు ద నార్మల్ లైన్. అండ్ లైట్ అనేది డెన్సర్ నుంచి రేరర్లోకి వస్తే దట్ విల్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ అ నార్మల్ లైన్. సో ఇక్కడ ఈ రేరర్ మీడియంలో వెలాసిటీ v1 అనుకో, అండ్ వేవ్ లెంత్ λ1 అనుకో, ఫ్రీక్వెన్సీ f. ఓకే, లెట్స్ సే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ f1. అండ్ ఇక్కడ డెన్సర్ మీడియంలో లెట్స్ సే వెలాసిటీ ఈజ్ v2, wavelength is λ2, and the frequency is f2. And you know this angle is called angle of incidence, and you know this angle is called angle of refraction. Same way ఈ కేసులో డెన్సర్ మీడియంలో వెలాసిటీ v1, wavelength is λ1, and frequency is f1. In the rarer mediumలో velocity is v2, and wavelength is λ2, and the frequency is f2. Now try to find out relations between this v1, v2, λ1, λ2, and f1 and f2, and angle of incidence and angle of refraction. So ikkada this v1 is velocity of light in a rarer medium, and v2 is velocity of light in a denser medium. You know already this n is inversely proportional to velocity. అంటే rarer mediumలో velocity ఎక్కువ ఉంటుంది, denser mediumలో velocity తక్కువగా ఉంటుంది. Therefore
So therefore I can write v1 is, in the first case, v1 is greater than v2. Same way lambda 1 is greater than lambda 2. But coming to this frequency అనేది సోర్స్ బేస్డ్, నాట్ మీడియం బేస్డ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మీడియం మీద ఏమీ డిపెండ్ అవ్వదు, ఓన్లీ సోర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది కాబట్టి f1 doesn't change. So frequency doesn't change, f1 is equal to f2. And you could clearly see here this angle of incidence is greater than the angle of refraction. So you could say I is greater than R. You could say I is greater than R. Same way here also. For example, if I am talking about a v1 and a v2, is a denser medium కాబట్టి v1 is less than v2. Same way lambda 1 is less than lambda 2. And told you already, frequency ఏమీ చేంజ్ కాదు, so frequency will be remains constant. And you could clearly see here this angle of incidence is less than angle of refraction, right? Now let's talk about how this image will form in the refraction. That was the next point in the refraction concept, right? Let's say this is the interface and this is a normal line, and let's say that ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి. నౌ దిస్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్, దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ సపరేటింగ్ టూ మీడియమ్స్. సో పైన ఒక మీడియం ఉండాలి, కింద ఒక మీడియం ఉండాలి. లెట్స్ సే దట్ పైన ఎయిర్ ఉంది అనుకో, రైట్, అండ్ కింద సంథింగ్ ఏదో మీడియం ఉంది హ్యావింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎన్. ఈ ఎన్ మేబీ ఏ మీడియం అయినా అవ్వచ్చు, either వాటర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే గ్లాస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎనీ మీడియం అవ్వచ్చు, రైట్. నౌ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ అ డెన్సర్ మీడియం, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ observer is in a air, nothing but is in a rarer medium. Let's say that now the position of this, right, and the position of this object from this interface is, let's say, xo, right. That was the position of the object from the interface. అండ్ నార్మల్గా దీని ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ కొంచెం పైకి కనబడుతూ ఉంటుంది. జనరల్గా మనం ఈ ఇంటర్ఫేస్ని చూస్తే ఈ డెన్సర్ మీడియం వల్ల ఇమేజ్ అనేది కొంచెం పైకి కనబడుతూ ఉంటుంది. సో బేసికలీ దెర్ ఇస్ అ డెరివేషన్ పార్ట్, ఆర్ లెట్ మీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద డయాగ్రామ్. సో జస్ట్ వెయిట్. సో దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ అ ఇమేజ్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అ xi. సో దేర్ ఫోర్ యూ కుడ్ రైట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ యాజ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్కి ఇమేజ్ పొజిషన్కి దెర్ ఇస్ అ రిలేషన్. ద రిలేషన్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ బై ఎన్, రైట్. ఇప్పుడు ఇది పైకి కనపడదా కింద కనపడది అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్ and I'm taking an object here. So this is object. So now I'm taking two rays from the object. So one is like this, right. So you know, like in case ray అనేది ఇలా, one second, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకో. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఒక రే ఇలా నార్మల్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకో. ఇలా నార్మల్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఇన్సిడెంట్ అయితే దట్ డజంట్ రిఫ్రాక్ట్, దట్ గోస్ స్ట్రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అబౌట్ వన్ మోర్ రే విచ్ ఈస్ లైక్ ఆబ్లిక్ ఇన్సిడెంట్స్, లైక్ ఇలా కొంత యాంగిల్తో పడింది అనుకో. నౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్. పైన ఎయిర్ ఉంది, కింద వేరే మీడియం ఉంది. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, it will move away from a normal line like this. ఇలా నార్మల్ లైన్కి అవే మూవ్ అయ్యింది, రైట్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ బ్యాక్, సో ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ హియర్, ఎక్కడెక్కడ మీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్. సో ఇలా నీకు ఆబ్జెక్ట్ కంటే ఇమేజ్ దగ్గరగా కనపడుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డ్రా హియర్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటే ఇమేజ్ నీకు కొంచెం ఇంటర్ఫేస్కి దగ్గరగా కనపడుతూ ఉంటుంది. సో ది డిస్టెన్స్ ఈజ్ xi ఈజ్ ఈక్వల్ టు xo/n, రైట్. In the same way, for example, if it is in a reverse, what do you mean by reverse? Observer denserలో ఉండి ఆబ్జెక్ట్ రేరర్లో ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే ఇంటర్ఫేస్, అగైన్ ఈ పైన ఎయిర్ ఉంది,
రైట్. అగైన్ ఈ పైన ఎయిర్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కింద ఒక మీడియం ఉంది. ఆ మీడియం ఏదైనా అవ్వచ్చు అండ్ దిస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో నౌ అగైన్ సేమ్ అబ్జర్వర్, ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ ఈ మిడిల్లో ఉన్నాడు, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. లెట్ మీ రిప్రజెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. అండ్ నౌ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ అగైన్ XO. XO represent the position of object from the interface. Now we could see that now the image will be here. ఎక్కడెక్కడో పైన ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది దూరంగా, లైక్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కొంచెం దూరంగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కొంచెం దూరంగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. లెట్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ XI. And in this case we can write this XI equal to, right, XI equal to, you can write as n into XF. So here XI is equal to XY by n and here XI is equal to n into XF. For better understanding of this concept, let me explain one more point, right? It's again interface. Now there is an object here, or let's say there is a fish here. So this is air, let's say this is air and this is a water, let's say that is water, and there is a fish here, water low, and that is at a distance of XF. The fish is at a distance of XF, right? And let's say there is a bird in air, so which is at a distance of again XB from the interface. సో ఇంటర్ఫేస్ నుంచి XB డిస్టెన్స్లో ఉంది అనుకో. వాట్? బర్డ్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్, ఆర్ బర్డ్ పొజిషన్ ఈజ్ XB ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్. నౌ ఇఫ్ ద ఫిష్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ బర్డ్, వాట్ ఈస్ ద బర్డ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిష్, ఆర్ వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అ బర్డ్ అండ్ ద ఫిష్? సో నౌ ద ఫిష్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ద బర్డ్, నథింగ్ బట్ హియర్ ద ఫిష్ విల్ బి ద అబ్జర్వర్ and the bird will be the object. So because of this refractive index of the water, the bird will seems to be here somewhere. యాక్చువల్గా ఉన్న డిస్టెన్స్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో కనబడుద్ది. ఎంత డిస్టెన్స్లో కనబడుద్ది అంటే ఎంత డిస్టెన్స్లో కనబడుద్ది. XI ఈజ్ ఈక్వల్ టు n into XF ఫర్ హియర్. సారీ, దిస్ ఈజ్ XO, రైట్, ఐ మిస్టేక్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ బోర్డ్ పొజిషన్ ఎంత? XB ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్. బట్ ఫిష్ దీన్ని చూడటం వల్ల, అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రేర్ మీడియంలో ఉండడం వల్ల ఎంత డిస్టెన్స్లో కనపడుద్ది అంటే, నౌ దెర్ విల్ బీ ఫామ్ ఇమేజ్ హియర్. ఇక్కడెక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది అంటే ఈ బోర్డ్ ఇమేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో కనపడుద్ది అంటే ఇంత డిస్టెన్స్లో, రైట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే n into XB. దెర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే, దెర్ఫోర్ ఈ కుడ్ సే దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అ ఫిష్ అండ్ ద బర్డ్ ఈస్ XF plus n into X, right? Hope you understand. That is the distance of the bird, or sorry, it is the gap between, or distance between the bird as well as the fish because of this refractive index, or because of this denser media. Clear? Check. Right? And there is one more thing that you need to understand, that is all about a sign convention. The sign convention is again explaining the same concept, the bird and the fish concept, right? So this is air and this is a refractive index, or maybe having some water, right? Let's say that is the water. Now the fish is here. The fish is here. Let it be like a fish, and the bird is here in the air. And the position of fish from the interface is XF, and the position of bird from the interface is XB. So now let the fish is looking at the bird. Fish bird చూస్తుంది అనుకో. So now the అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఇన్ అ రేర్ మీడియం. సో కాబట్టి యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కనబడుద్ది ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఉన్న యాక్చువల్ పొజిషన్ కంటే ఎక్కువ పొజిషన్ కనపడుద్ది. ఎంత డిస్టెన్స్లో కనపడుద్ది అంటే ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్. హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్? రిమెంబర్ ఇన్ అ ప్రీవియస్ స్లైడ్. సో విచ్ ఈస్ n into XB.
So therefore we can write the position of the bird with respect to the fish equal to the distance between them xf plus n into xb, right? If I differentiate it, I will get it as the velocity of a bird with respect to fish equal to velocity of the fish plus velocity of the n into velocity of the bee. Now we need to understand the sign convention very well. The sign convention is, what is the sign convention? The sign convention says here this VBF or velocity of a bird with respect to fish might be positive or negative. So ఇప్పుడు పాజిటివ్ అయింది అంటే ద రిలేటివ్ సపరేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్. అంటే ఈ బర్డ్ పైకి పోతూ ఉండాలి, ఫిష్ కూడా పైకి ఇలా కిందకి పోతూ ఉండాలి. ఇన్ కేసు ఈ బర్డ్ పైకి పోతూ ఉంటే ఈ రెండు మధ్య రిలేటివ్ సపరేషన్ అనేది ఏమవుతూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి కేసులో విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్, రైట్? సో సపరేషన్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్. సో సపరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే విల్ టేక్ దట్ VBF యాజ్ అ పాజిటివ్, రైట్? నా వాట్ అబౌట్ దిస్ VF అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. రైట్, హియర్ షుడ్ బి టేక్ నెగిటివ్ ఇన్ కేస్ ఈ సపరేషన్ తగ్గుతూ ఉంటే. ఇన్ కేస్ ఈ సపరేషన్ తగ్గుతూ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ నెగిటివ్. సేమ్ వే వాట్ అబౌట్ అ VF? సో VFని ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. VFని ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకుంటాము అంటే ఇన్ కేస్ ఈ ఫిష్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది అనుకో, పైకి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమైంది, ఈ XF అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే ఫిష్ కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటే XF పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో XF ఇంక్రీజెస్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్, XF డిక్రీజెస్ విల్ టేక్ దట్ యాజ్ అ నెగిటివ్, రైట్? XF పెరుగుతూ ఉంటే పాజిటివ్ అని, XF తగ్గుతూ ఉంటే నెగిటివ్ అని. సేమ్ వే VB కూడా. ఇన్ కేస్ ఈ బర్డ్ పైకి మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, దిస్ XB విల్ ఇంక్రీజ్, అండ్ ఇన్ కేస్ బర్డ్ కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటే XB విల్ డిక్రీజ్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ position from this interface is increasing or decreasing, we will take about a sign convention. Clear? Repeating, the VBF will be positive in case either ఈ బర్డ్ పైకి మూవ్ అయినా లేకపోతే ఫిష్ కిందకి మూవ్ అయినా. సో బర్డ్ పైకి మూవ్ అయినా, ఫిష్ కిందకి మూవ్ అయినా, లేదా రెండు ఇంటర్ఫేస్ నుంచి దూరంగా పోయినా ఏమైంది అంటే ఈ XBF అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, రైట్? పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా పెరిగినప్పుడు విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్. లేదు అనుకుంటే we will take that as a negative. I think I'm clear. So that's about a sign convention there. Right? So that's all about a refraction and the image formation in a refraction on a plane surface as well as the velocities relations. Right? Now let's talk about one more topic which is important, is total internal reflection. So that also comes here in a refraction on a plane surface. So is the interface, let's say there are two mediums. So ఈ పైన ఉన్నది రేర్ మీడియం అండ్ ఈ కింద ఉన్నది డెన్సర్ మీడియం. Now let's say this is one normal line. Now the light is moving from denser to rarer. The light is moving from denser to rarer. If it is moving from denser to rarer, the possibility is that it will move away from a normal line, right? Sorry. And again I'm taking one more normal line here. Again the light is moving from denser to rarer. The light is moving from denser to rarer. Now it will just passing through this interface like this. Now I'm taking about one more normal line. Just take one more normal line, and again the light is moving from denser to rarer. Now it is moving back into the same medium, right? So this angle is called as angle of incidence I, and this angle is called as angle of refraction R. And here this angle is called as the angle of incident I, and this angle is called as the angle of refraction R. And this angle is called as the angle of incidence, and this angle is called as the angle of reflection, right?
So here the light is moving from denser to rarer. Here also light is moving from denser to rarer. Here also moving from denser to denser, right? Now have a look on this. ఈ diagram redo, sorry. So ikkada for this angle of incidence there is an angle of refraction, that is when the light is incident at certain angle, అది ఏమైంది అంటే just it is entered into the second medium. But ఇక్కడ for a particular incident angle, ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్కి ఏమైంది అంటే ద లైట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో ఏ యాంగిల్కి అయితే ఆర్ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే లైట్ అనేది సెకండ్ మీడియంలోకి పోకోకుండా త్రూ ఇంటర్ఫేస్ పాస్ అయ్యిద్దో దట్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఏమంటామంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం. ఎందుకంటాము అంటే దెర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ద లైట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్ఫేస్. Repeating, for that particular angle the light is passing through the interface, therefore that angle of incident is called as a critical angle, right? For this critical angle ఈ refracted light అనేది or refracted light అనేది that passes through the interface, therefore this I is also called as the critical angle C. So therefore in case if the angle is greater than critical angle, so angle అనేది greater than critical angle ఉంటే ఏమైంది అంటే again that light will come back into the same medium. So in case if it is less than critical angle, that will move into the other medium. If it is exactly critical angle, it will pass through the interface. If it is greater than the critical angle, that will come back into the same medium. So this process is called as a total internal reflection. If the angle of incidence is greater than critical angle, then the light will come back into the same medium. That process is called as a what? Total internal reflection. Now ఇప్పుడు critical angle ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే, you know this is a rarer medium and you know this is a denser medium. Let's say it is having a refractive index is or ఈ మీడియం ఎయిర్ అనుకో, సో లెట్ హ్యావ్ a refractive index is 1. ఈ మీడియం వేరే అదర్ మీడియం అనుకో, సో ఇట్స్ హ్యావ్ a refractive index is n, రైట్? సో ఇది ఎయిర్ కాబట్టి refractive index 1 ఉంటుంది. ఇది వేరే అదర్ మీడియం అనుకో, refractive index is 1, రైట్? ఎయిర్ is refractive index is 1 and డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ n. క్లియర్? నా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అ స్నెల్స్ లా. హోప్ యూ రిమెంబర్ ద స్నెల్స్ లా. therefore we can use a Snell's law. Snell's law is so n1 sin I equal to n2 sin r, right? n1 sin I is equal to n2 sin r. So n1 is how much? n1 is this n, so n into sin I is, I can write as a sin c will be equal to n2 is air, so therefore 1 into sin r is 90, therefore sin 90. So therefore I could say n into sin c equal to 1 and this c will be equal to, or sin c is equal to 1 by n, right? If it is air కాకుండా వేరే మీడియం ఏదైనా అయి ఉంటే then I could say the sin c is equal to, I can write as n r by nd, right? From this I can find out a critical angle. That critical angle is equal to sin inverse of nr by nd. That is the critical angle formula. So that is how we find out critical angle for two different mediums. సో ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది ఈ మీడియం పేరుకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఒకలాగా, ఎయిర్ అండ్ గ్లాస్కి ఒకలాగా, గ్లాస్ అండ్ వాటర్కి ఒకలాగా, ఇలా డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్న మీడియంకి క్రిటికల్ యాంగిల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఆ మీడియం పేరుని బట్టి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ this problem, or we have to find whether this total internal reflection will takes place or not, right? So this is how we get the critical angle. In case ఈ critical angle కంటే angle of incidence ఎక్కువగా ఉంటే there is a chance for total internal reflection, right? If it is less than the critical angle, then there is no chance for total internal reflection, right? Clear? So let's move to the next slide. Right. So you know, like you heard about this optical fibers, right? So optical fibers lo ఏమైంది అని, let's say that let's say ఇది ఒక వైర్ అనుకో, ఇవి కొంచెం పెద్దగా, let it be like a wire. ఇది ఒక వైర్ ఇది. సో it's having refractive index is n.
అండ్ ఈ బయట ఉన్న మీడియం ఏదైతే ఉందో దట్స్ హ్యావింగ్ అ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 1, నథింగ్ బట్ 1 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఎయిర్ అనుకో, ఆర్ దట్ విల్ బి లైక్ ఎయిర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ నార్మల్ లైన్ హియర్. Is a normal line. Now the light is moving from air to the light is moving from air to this medium or this wire. ఈ వైర్లోకి లైట్ పాస్ అవుతుంది. Therefore let me draw that like this. It is moving like this from here, right? Now when it is moving from దీంట్లో నుంచి దీంట్లోకి పోతే that will what happens, refract. So since it is moving from rarer to denser, that will move close to the normal. It moves close to the normal, right? ఇది ఇలా నార్మల్కి క్లోజ్గా పోతుంది ఇలా. సో లెట్ మీ డ్రా వన్ మోర్ నార్మల్ లైన్ హియర్, వన్ మోర్ నార్మల్ లైన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ దిస్ వన్ ఇక్కడ, అంటే ఈ మీడియంకి ఈ డెన్సర్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ రేరర్కి. సో therefore we know this angle is called as this angle is called as angle of incidence, and this angle is called as the angle of refraction. And you know this angle is 90, and you know this angle will be how much, 90 minus r. And ఇప్పుడు ఇక్కడ will it goes into air or will it come back to the wire again, will depend upon this critical angle. ఇక్కడ ఉన్న critical angle మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, రైట్? Therefore ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో, దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద వైర్. ఇప్పుడు నీకు ఈ రే ఏదైతే ఉందో ఇది ఇదే వైర్లో పోవాలి అంటే ఈ 90 మైనస్ ఆర్ ఏదైతే ఉందో దట్ 90 మైనస్ ఆర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్, రైట్? సో therefore for the total internal reflection this 90 minus r should be greater than c, right? And if I apply the sign on both sides, so sin 90 minus r should be greater than sin c. So therefore you could say cos r is greater than the sin c, right? Now it is a medium, it is a air, therefore I could say this cos r is greater than sin c can be written as a 1 by n, right? If I apply the Snell's law at this point, ఈ పాయింట్ దగ్గర if I apply the Snell's law, I can write it as 1 sin I equal to n sin r. So therefore I can say sin r equal to, right, sin I by n. Sin I by n, therefore from this I can write this cos r can be written as a 1 minus sin square r, right? This will become what? 1 minus sin square will become what? 1 minus sin square I by, we could say n square. Therefore, and I can write this cos r, right? So therefore I could say cos r equal to, or cos r can be written as 1 minus under root of a sin square r, and here there is a under root of it, and this should be greater than 1 by n. So if you do that, you will get this n should be greater than root 2, right? If you do the calculation. So for this total internal happens, for ఇక్కడ total internal reflection జరగాలి అంటే ఈ n అనేది root 2 కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి minimum, right? So that's all about optical fiber, right? So that is how we solve the optical fiber questions. Just we apply this total internal reflection concept. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నీకు రిఫ్రాక్షన్ జరగాలి అంటే, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నీకు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలి అంటే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ వాట్, క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. క్లియర్? నౌ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ హియర్ in total internal reflection. So let's say again it is the interface, right? And a pi medium let be like air, and this medium is water. Again the medium is water, and let's say there is a fish, right? For example ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ ఈ బయట ఉన్న వరల్డ్ని చూడాలి అంటే
ఈ ఫిష్ ఈ బయట ఉన్న వరల్డ్ మొత్తాన్ని చూడాలి అంటే ద లైట్ హ్యాస్ టు బీ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ outer world into the water, and it has to be fall on the eyes of the fish. Then only it can able to see all the world that is outside, right? So for that what I'm doing is I'm just taking a ray here. ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఒక రే తీసుకున్నా I will explain in detail, and I'm taking a one more ray from here, right? So let's say that it is a one normal line here. I'm just drawing a normal line here, and I'm just drawing a one more line over here, right? So let's say this angle is C, and again this angle will also C. And now the light will move from like this. It is moving from one medium to other medium. Now at this critical angle it move along the interface, as well as it will move along the interface like this, right? So light అనేది at a critical angle it will move through along interface. It will also move along the interface. It move along the interface again. It will move along the interface again. Clear? Now there is a concept of principle of reversibility. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పోయిన లైటు ఇలా త్రూ లైక్ ఇలా క్రిటికల్ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయిన లైటు ఇలా ఇంటర్ఫేస్ గుండా పోతే ఇలా ఇంటర్ఫేస్ గుండా వచ్చే లైట్ కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఇదే డైరెక్షన్లో వచ్చుద్ది. ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఇలా ఇక్కడ ఇక్కడ క్రిటికల్ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయిన లైటు ఇంటర్ఫేస్ గుండా పోతే ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వచ్చే లైట్ కూడా ఇలా ఇక్కడ ఈ మీడియం నుంచి ఈ మీడియంలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇలా క్రిటికల్ యాంగిల్తోనే మళ్ళీ తిరిగి లోపలికి వచ్చేది. సో నార్మల్గా దీన్ని ఎలా గీసాను కదా నేను, లైక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫిష్ తీసుకొని ఈ ఇన్సిడెంట్ రేని తర్వాత ఈ రిఫ్రాక్టర్ అని గీసాయి కదా. బట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ యూజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రివర్సిబిలిటీ. అంటే ఇక్కడున్న రే ఏదైతే ఉందో ఆ రే అంతా కూడా, లేకపోతే వెరీ లాంగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇలా ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇంత దగ్గరగా ఉన్న ఇంత లాంగ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏమైంది అంటే దీని నుంచి రేస్ అన్నీ కూడా ఇలా ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వస్తాయి. ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రివర్సిబిలిటీ ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎంతైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ రేకి రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ అయ్యేది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్. రిపీటింగ్, క్రిటికల్ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయిన రే ఇంటర్ఫేస్ గుండా పోతే ఇంటర్ఫేస్ గుండా వచ్చే రేకి రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే C ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ఇలా లాంగ్ నుంచి వచ్చే రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా త్రూ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి పాస్ అవుతాయి. కాబట్టి రిఫ్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత క్రిటికల్ యాంగిల్తో రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి దే విల్ కమ్ టు ద ఫిష్ ఐ. సో ఇప్పుడు నీకు ఈ బయట ప్రపంచం అంతా నీకు ఏమైంది అంటే ఇలా సర్కిల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది ఫిష్కి. ఈ బయట ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఫిష్కి ఇలా సర్కిల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. అంటే మొత్తం రే అంతా కూడా ఆ రేస్ అన్నీ కూడా నీకు ఈ పర్టికులర్ సర్కిల్లోనే, వన్ సెకండ్, రైట్, ఈ పర్టికులర్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ సర్కిల్లోనే నీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దెర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఈ రేడియస్ అంతా కనుక్కోవాలి, రైట్? సో దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా, సారీ, వన్ సెకండ్, దిస్ యాంగిల్ ఇస్ క్రిటికల్ యాంగిల్, అండ్ దిస్ యాంగిల్ విల్ బీ లైక్ ఈ యాంగిల్ కూడా ఎంత అయ్యింది, సీనే అయ్యింది. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ హైట్ h. Therefore I can write this as from this tan C is equal to, I could say tan C is equal to R by H, right? Tan C is equal to R by H. Now I have to find out a radius. So radius is equal to H into tan C, right? H into tan C. And I know since sin C is equal to 1 by n, sin C is equal to 1 by n. If I take this rectangle triangle, if this angle is a C, right? And this will be 1 here, this will be n here, and this will be, how much is it? This will be like n square minus 1. From this I can write the tan C as R is equal to H into tan C can be written as, so 1 by, sorry, it is tan C is how much? You can write the 1 by under root of n square minus 1, right? So that is the radius of this circle. ఈ సర్కిల్లోనే నీకు ఈ ఫిష్ అంతా ఈ వరల్డ్ చూస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్
area of that circle, you can directly write as a pi r square, right? So these are the concepts in a total internal reflection concept or critical angle concept. There are so many problems maybe I will explain that in next video, right? So please just check it once. So mainly this concept is important. There are so many problems in FAQs. So this model is important. This circle radius as well as the circle area, they both are important. Clear? So hope that refraction is clear on the plane surface, right? So let's talk about a refraction on a curved surface. Right, so let's talk about a refraction on a curved surface. So now there is only one difference ఏంటి అంటే ఇందాక టూ మీడియంస్ సపరేట్ చేసింది ప్లేన్ సర్ఫేస్, బట్ ఇప్పుడు టూ మీడియంస్ సపరేట్ చేసేది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, రైట్? దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ నౌ ద ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ సీమ్స్ లైక్ దిస్. ఇందాక ప్లేన్లో ఉంటే నౌ ద ఇంటర్ఫేస్ సీమ్స్ లైక్ అ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. దట్స్ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్. దెర్ఫోర్ నౌ ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్కి ఒక మీడియం ఒక సైడ్ ఉంటే ఇంకో మీడియం ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది. సో నౌ దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ విల్ సపరేట్ దిస్ టూ మీడియమ్స్, మీడియం 1 and a medium 2. Now let's say it is just an axis that was passing through the center of this curved surface. Now when the light is moving from again one medium to the other medium, let's say the object is here. So let's say this is an object. ఇప్పుడు ఏమైతే అంటే మళ్ళీ సేమ్ లైట్ అనేది ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి వచ్చేది. దట్ మైట్ బి లైక్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేర్ రావచ్చు, రేర్ నుంచి అయినా డెన్సర్కి రావచ్చు. సో లైట్ అలా వన్ మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే అగైన్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర దట్ విల్ గో రిఫ్రాక్షన్. సో మళ్ళీ నీకు ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది, రైట్? సో దిస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ విల్ హ్యావ్ అ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దిస్ సైడ్. దెర్ ఈస్ సమ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ హియర్, రైట్? సో అగైన్ ఇఫ్ I draw the normal line, I'm drawing a normal line over here, so this will be the normal line, right? So that will be like normal line. So this is a normal line. Now if there is a refraction happens, either ఇప్పుడు ఈ refracted ray అనేది either that can move close to the normal line or away from the normal line. Let's say it is moving close to the normal line and it is forming an image here. ఎక్కడెక్కడో image form చేస్తుంది అనుకో, right? It's forming an image here. That's forming a image here. Clear? Let's say it is having a refractive index is n1 and its a refractive index is n2. The refractive index n1 and the refractive index n2, and you know this distance is u of the distance, and it is called as a radius of curvature r, and this distance is called as the image distance v. And there is a relation between all these three here. Actually there is a derivation part, but I'm not going to explain that derivation, right? So we can talk the derivations later, right? The relation between them is like relation between this object distance, image distance and radius is, you could say n2 by v minus, or let me write here, you could say the relation is n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r. n2 minus n1 by r. So that is a relation that you use to find out a relation between a image distance, object distance as well as the radius. So here you have to follow the sign convention. The sign convention is same. Like for example, if you are moving opposite to rays, then we'll take it as a negative, and if you're moving in the same direction of rays, we'll take it as a positive. So in this particular case, we'll measure from here. So this object distance is moving in a opposite direction of a rays, therefore we'll take it as a negative, and ikkada we'll take it as a positive, right? So that is n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. So that is the relation between object distance, image distance as well as the radius of curvature, right?
So here, how to find out this magnification? There is a magnification concept, velocity concept. There are so many things here that we need to keep in the mind for a mains exam or NEET exam, right? So let's say again there is a curved surface. Again there are two mediums here. So let's say this is a medium 1 having a refractive index n1. This is a medium 2 having a refractive index n2, and this is just a line passing through here, right? Now I'm just taking an object over here. I'm just taking an object over here at a height of h. So taking object height is a HO, right? Now it is at a distance of u again. I have no need to mentioning about it. So for example, if ఇప్పుడు ఈ refraction కాన్సెప్ట్ వల్ల ఇక్కడ refraction జరగడం వల్ల ఏమేంటి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ నీకు ఎయిదర్ ఇట్ సైడ్ అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇట్ సైడ్ అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు. దట్ డిపెండ్ అపాన్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. లైక్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఈ వి సైన్ వచ్చేప్పటి పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఆన్ అదర్ ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఆన్ అదర్ సైడ్. లేదు ఇన్ కేస్ మనం ఈ వీని క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ఎటు సైడ్ అయితే ఉందో ఇమేజ్ కూడా అటు సైడే ఫామ్ అయితే అని మీనింగ్. రిపీటింగ్, ఇఫ్ దిస్ వి you get the v as a positive, object will be on the image will be on the other side. If the v is negative, the image will be on the object side, right? And here ikkada object height undi. Ipudu image I told you already depend upon this v convention, but v sign batti either it side form avvachu lekapothe it side aina form avvachu. It side form avvali ante v should be positive, it side form avvali ante v should be negative. Clear? సో ఇట్ సైడ్ ఫామ్ అయితే దాని అదే మీట్ అవుతుంది కాబట్టి రియల్ ఇమేజ్. ఇట్ సైడ్ ఫామ్ అయితే లైక్ నువ్వే ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి దట్ విల్ బి లైక్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్, రైట్? నౌ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇమేజ్ హైట్ అంటే దట్ ఆల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దిట్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఆర్ ఇమేజ్ హైట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. Therefore here the magnification formula is m is equal to, we could say, n1 by n2 into image distance by object distance. So m equal to n1 by n2 into v by u. There is a derivation for this everything, but present we are just in a revision part, so I'm not gonna explain all this derivation, that might take more time. And ikkada this object is exactly perpendicular to this axis, therefore that this magnification is called as a transfer magnification. In case if the object is like this, object అనేది ఇలా ఉంది అనుకోండి, like if the object is along this principal axis ఇలా ఉంది అనుకోండి, now the object is along this axis, right? In case object along axis unte, then again there is a magnification, and that magnification is called as a longitudinal magnification. So therefore the formula for this longitudinal magnification is ml is equal to, we could say, n1 by n2 into v square by u square. So this is a longitudinal magnification formula, right? There is a lateral magnification or transverse magnification. There is a longitudinal magnification. ఇది ఎప్పుడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు, ఇది ఎప్పుడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది along the principal axis ఉన్నప్పుడు. Again this curved surface will separate these two mediums, so n1 here as well as n2 here, right? Now let's talk about the velocities. What is the image velocity and what about the object velocity in curved surface concept? If this curved surface is separating a two medium again, let's say again a medium 1 and a medium 2, so having a refractive index n1, having a refractive index n2, and let's say this is the principal axis. Again let's say this is the principal axis, right? Let's say there was a principal axis. Now if the object is moving perpendicular to the principal axis like that, in case object అనేది పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ v నాట్. ఇన్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇలా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటే, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, సో n1 by n2 into, or I could say this can be written as a mt into velocity of image. In case if it is like same concept, same diagram again. For example, if it is move along a principal axis, if the object moves along a principal axis move అవుతుంది అనుకో, object along a principal axis move అవుతూ ఉంటే, if the object is here and it is moving along like this, if the object is moving along a principal axis
Then the image velocity can be written as image velocity Vi is equal to, I could say, ml into velocity of the object. So you know what is the mt mean, and mt is nothing but this transverse magnification, that is n1 by n2 into v by u, and here this ml is n1 by n2 into v square by u square. So this is the refraction on the curved surface. So these are the formulas that you have to keep in mind in order to solve the problem. So first one is this one, like there is a relation between image distance, object distance, as well as the radius of curvature, and we have two kinds of magnifications. One is a transverse when the object is perpendicular to principal axis, and we have a longitudinal when the object is along the principal axis. And there are the two kind of velocities. So one is when the object is moving exactly perpendicular to principal axis, when the object is moving along the principal axis. Hope that's clear, right? Now let's talk about this one more concept. The concept is what? The most important concept for your mains, that is the lenses. So let's talk about the lenses, right? So lens is nothing but, everybody knows what is the lens is. Lens is nothing but any medium which is separated by two curved surfaces, and one of the surface must be curved. So it is a medium separated by, not separated by, covered by or bounded by two surfaces. Two surfaces low, one should be curved. That is called as the lens, right? So let me draw the lens here. For example, any medium అనుకోండి, మీడియం ఏదైనా అనుకోండి, దాన్ని టూ సర్ఫేసెస్ కవర్ చేయాలి. లైక్ దిస్, ఇలా టూ సర్ఫేసెస్ కవర్ చేయొచ్చు, లైక్ బల్జింగ్ అవుట్. లేదనుకుంటే ఇలా అయినా కవర్ చేయొచ్చు. ఇలా అయినా ఈ లోపల ఉన్న మీడియం ఏదైతే ఉందో ఆ మీడియంని ఇలా అయినా కవర్ చేయొచ్చు. ఈ లోపల ఉన్న మీడియంని ఇలా టూ బల్జ్ అయిన సర్ఫేసెస్తో కవర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇలా ఇన్వర్డ్ బల్జ్ అయిన సర్ఫేసెస్తోనైనా కవర్ చేయొచ్చు. లేదనుకుంటే జస్ట్ ఇలా ఒక సైడ్ ప్లేన్ ఉండి ఇంకో సైడ్ ఇలా బల్జ్ అయిన దానితో అయినా కవర్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న మీడియం బట్టి ఆ లెన్స్ని పిలుస్తాం. లోపల ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెండు బల్జ్ అయి ఉంటాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as this is called as the convex, and this is called as the concave. This is called as the plano convex, and this is called as the plano concave, right? Any school basics. So idi plano concave, right? So in case E radius of curvature, there are two curved surface here. Is the first curved surface, is the second curved surface. ఈ రెండు radius equal గా ఉంటే this is called as the biconvex, and E radius of curvature equal గా ఉంటే this is called as the biconcave, and this is the plano convex, and this is the plano concave, right? Now we have to understand that here this biconvex is having two surfaces, and here biconcave is having two curved surfaces. It is also having two surfaces, and it is also having two surfaces. That is how we covered the medium, right? Now we need to understand a few things about these lenses before we go in depth. For example, if I'm talking about a lens, like since there are two curved surfaces ఉన్నాయి కాబట్టి there will be like a two, one second. సో టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈ సైడ్ ఉంటే ఈ సైడ్ ఉంది, అండ్ సెకండ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అ C1 and this is a C2, and there is a one focus here F1, and there is a one more focus here F2, and ఈ మిడ్ పాయింట్ వచ్చేప్పటికి ఏమంటావు అంటే యూక్లిడియస్ ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటాం. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సార్ అంటే జస్ట్ మినిమం బేసిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, దట్స్ వై, రైట్? సో ఇలా టూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టూ ఫోకస్ ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ ఆప్టిక్ సెంటర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? మినిమం బేసిక్ టూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఉంటాయి, టూ ఫోకస్ ఉంటాయి, రైట్? Clear? And now there is a one more concept, that is the image formation diagrams, but image formation diagrams are not important for your mains, so just I'm skipping them, right? And
To prepare each and every lens, there is a lens formula. So we need to understand that lens formula. Lens formula explain చేయాలంటే you need to find out the sign convention. That sign convention is important, అందుకని మీకు ఈ లాజిక్ చెప్పాల్సి వచ్చింది, రైట్? సో let's talk about this lens formula. The lens formula is, like 1 by f equal to, if you remember, there is a derivation, but this revision కాబట్టి I'm not doing the derivation. 1 by f equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So radius of curvature of first surface to radius of curvature of the second surface. So this n is ఈ లెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దిస్ n. ఈ n అనేది ఈ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఇన్ కేస్ సరౌండింగ్ మీడియం అనేది ఎయిర్ అనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ దిస్ ఫార్ములా విల్ వర్క్అవుట్. ఇన్ కేస్ సరౌండింగ్ మీడియం ఎయిర్ కాకుండా వేరే మీడియం ఉందనుకోండి, లెట్స్ సే ఇది n అనుకో, అండ్ దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఈ లెన్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈస్ లెట్స్ సే nl. Then the same formula can be written as 1 by f equal to, I can write as a n relative, right? I can write as a n relative, or I could say we could say nl by n minus 1 into, we could say 1 by r1 minus 1 by r2. This is how we write. ఎప్పుడు అంటే ఇలా ఎప్పుడు రాసామంటే ఈ సరౌండింగ్ మీడియం అనేది ఎయిర్ అయినప్పుడు ఇలా ఎప్పుడు రాసామంటే సరౌండింగ్ మీడియం అనేది ఎయిర్ కాకుండా వేరే అదర్ మీడియం ఏదైనా అయితే, దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా లైక్ దిస్. 1 by f is equal to nl by n minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2, right? Now let's talk about focal length of different lenses, right? So let's say I'm talking about a biconvex. The meaning of a biconvex is, told you already. What do you mean by biconvex? So biconvex is both will have a same radius of curvature. So ఈ surface కి as well as ఈ surface కి రెండింటికి radius of curvature అనేది సేమ్ ఉంటుంది. Then that is called as a biconvex. Right? So now here the condition is that it is having radius of curvature as r1, it is having a radius of curvature is r2. Here r1 equal to r2 equal to r. Why? Because it is a biconvex. The meaning of biconvex is, what is the meaning of biconvex? Both are having a same radius of curvature. Therefore I could say from here 1 by f equal to, let's say it is having a refractive index is n, the lens is having a refractive index is n, and beta medium వచ్చేవాటికి let it be like a. So 1 by f is equal to, I could say n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So this is the first surface. Let's say object is on this side. So ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ది, అండ్ సెకండ్ సర్ఫేస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈ సైడ్ ఉంటుంది. క్లియర్? సో దేర్ఫోర్ ఈ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రేస్ కూడా అటే వెళ్తున్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్. దేర్ఫోర్ 1 by r హియర్ మైనస్, అండ్ ఇఫ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అ సెకండ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మాట్లాడితే దట్ విల్ బి నెగిటివ్. ఎందుకంటే రేస్ towards right పోతూ ఉంటే we have to measure from this opposite direction. Therefore 1 by r minus 1 by r, so minus of minus plus, so 1 by r again. Please try to understand. Therefore 1 by f equal to n minus 1 into, we could say here it is nothing but a 2 by r. Therefore if I just reverse it, f equal to r by, what it is, f equal to r by 2 into n minus 1. That is the refractive index of this biconvex. In the same way for the biconcave, right? If I am talking about a biconcave lens, what do you mean by biconcave lens? Again, both surfaces will have a same radius of curvature. Is r1, is r2, but the condition is r1 should be equal to r2 should be equal to r. Both should have a same radius of curvature, right? Again, I'm just drawing a principal axis, right? ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇటు సైడే ఉంది. సో దిస్ ఇస్ C1, అండ్ ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రైట్ సైడ్లో ఉంది, దట్ ఈస్ C2. నౌ అగైన్ ఇఫ్ యూజ్ అ లెన్స్ ఫార్ములా, ఐ కుడ్ సే 1 by f will be equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. That is a general lens formula, right?
For this particular lens, 1 by f equal to n minus 1 into, right, now let's follow the sign convention of this r1 and r2. So here r1, let's say object is on the left side again. If the object is on the left side, the rays will move towards the right. So therefore ఈ ఫస్ట్ సర్ఫేస్కి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇట్ సైడ్ ఉంది, లైక్ ఇట్ సైడ్ కొలవాలి, ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కొలవాలి. therefore that will be like negative. therefore this will be like minus 1 by r మైనస్. ఇప్పుడు సెకండ్ సర్ఫేస్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రేస్ ఎటైతే పోతున్నాయో అటే ఉంది కాబట్టి అగైన్ ద సైన్ విల్ బి ఓన్ చేంజ్. సో దట్ విల్ బి minus 1 by r again. So therefore I could say 1 by f will be equal to n minus 1 into, right, this can be written as a minus 2 by r. Therefore if I write it like properly, f equal to, I can write as what, r by 2 into n minus 1. So now I am getting it as a negative here. I am getting it as a negative here. So therefore for the same, like for a plano convex, the formula will be, if I do the same, f equal to r by n minus 1. There won't be no 2, right? F equal to r by n minus 1. If I do it for a plano concave, again I have a formula, f equal to r by or minus r by again n minus 1. So these are the two formulas that you have to keep in your mind. Here you have to understand one more thing. For these convex lenses, repeating, for the convex lenses the focal length is a positive. For the convex lenses the focal length we are getting it as a positive, but for the concave lenses we are getting a focal length as a negative, right? Have a look. For the convex lenses, repeating, for the convex lenses the focal length is a positive, for the concave lenses the focal length is a negative. So for the biconvex the focal length is r by 2 into n minus 1. For the biconcave the focal length is r by 2 into n minus 1. It will be like same, but sign convention is different, it will be like negative. And for the plano convex the focal length is r by n minus 1. For the plano concave the focal length is minus r by n minus 1. So this is all about focal length and different kinds of focal length over here, right? Please keep all these formulas in your mind. They are very helpful when you're solving your problems. So first formulas నేర్చుకోండి, then try to solve doing your problems, right? సో ముందు ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుంటే దెన్ నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ అవుతూ ఉంటే మెల్లమెల్లగా స్లోగా నీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం అలవాటైంది. సో ప్లీజ్ కీప్ ద ఫార్ములాస్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు వెరీ షూర్ అబౌట్ ది సైన్ కన్వెన్షన్. సో f equal to r by 2 into n minus 1, that is the focal length of a biconvex, and for this minus f equal to minus r by 2 into n minus 1, right? And here for the plano convex f equal to r by n minus 1, for the plano concave f equal to minus r by n minus 1. ఈ రెండు నేను ఇక్కడ చేయలేదు కదా, you just try, maybe అర్థమైంది, right? So that's all about a focal length. And now let's talk about a lens formula, right? Let's talk about lens formula. The lens formula is, like lens formula is, you can write as a 1 by v minus 1 by u. 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. If I write like this, 1 by v equal to 1 by f plus 1 by u. Therefore I can write this v is equal to u f by u plus f. That is what the image distance is. So sign convention is same in every case, right? Like మిర్రర్స్లో ఏవైతే సైన్ కన్వెన్షన్ ఉంటాయో లెన్సెస్లో కూడా ద సేమ్ కన్వెన్షన్ విల్ బి దేర్. మిర్రర్లో ఏవైతే రే డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయో లెన్సెస్లో కూడా అవే రే డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, రైట్? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూఎఫ్ బై యూ ప్లస్ ఎఫ్. ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, ఏ లెన్స్కి నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, ఏ లెన్స్కి పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ సేమ్. క్లియర్? So therefore if I'm talking about this one, let me talk about this I'm not doing a problem, but I'm explaining this sign convention, right? So it is a biconvex lens. That was the biconvex lens. If there is an object over here, so let's say the object here, the object is here, right? And it is having a image is forming here. Just for example, image is forming here, object is here.
Now since the object is here, the rays will move from left to right like this. The rays will move from left to right. So therefore now I have to use this sign convention. So for example, now I want to find out this image distance. I want to find out this image distance. You know already, right? మనం ఏ క్వాంటిటీ అయితే కనుక్కుంటామో ఆ క్వాంటిటీకి సైన్ కన్వెన్షన్ని అప్లై చేయం. వీ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ దిస్ సైడ్ ఆర్ దిస్ సైడ్. దెర్ ఫోర్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ద అవైలబుల్ సైన్ కన్వెన్షన్, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవైలబుల్. దెర్ ఫోర్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ sign convention. And you know focal length, by convex focal length ఎంత అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్. therefore we'll take it as a positive. therefore in order to solve this problem, we can write the v is equal to this object distance will be negative, so minus u into, for a biconvex length the focal length is a positive, so therefore f by, I can write the minus u plus f. This is how we solve the problems for in order to find out a image distance. సో సైన్ కన్వెన్షన్ అప్లై చేయాలి. సైన్ కన్వెన్షన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇమేజ్ నీకు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో తెలియదు. లైక్ ఇట్ విల్ ఫామ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆర్ ఇట్ విల్ ఫామ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. యూ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా, బట్ యూ హ్యావ్ ఐడియా ఆల్రెడీ అబౌట్ ద ఆబ్జెక్ట్. యూ నో లైక్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై ద సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్. అండ్ యూ నో బై కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఫోకల్ లెంత్ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ అని తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎస్ అ పాజిటివ్. బట్ ఇమేజ్ నీకు ఆబ్జెక్ట్ సైడే ఫామ్ అవుతుందా లేకపోతే ఆ ఆబ్జెక్ట్కి లైక్ అట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా అనేది తెలియదు కాబట్టి యూ కెనాట్ అప్లై సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. క్లియర్? సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ లెన్స్ ఫార్ములా, రైట్? అండ్ దెర్ ఈస్ అ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్, లైక్ ఇమేజ్ చిన్నగా ఫామ్ అయిద్దా లేకపోతే పెద్దగా ఫామ్ అయిద్దా. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో. We can solve the number of questions. So tomorrow I would like to solve that 33 questions from the ray optics PYQs. So I will upload them again. Just ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకున్నాను, therefore just explaining the concept in detail. So let's talk about this magnification. Right. So let it be the lens and let it be the principal axis. Alright, I'm just keeping an object over here. Let's say it is having a height of HO, and you know this at a distance of u here, everything you know. Therefore here the magnification can be written as, we can write as the m is equal to v by u. That is a what we call transverse magnification. So that is mt is equal to v by u. How can you get it? And there is a derivation part, but we are not having that much of time. In case ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అలా కాకుండా if it is along a principal axis, if the object is along principal axis, if the object is like this, right, if it is a lens, and if the object is along a principal axis, that is a principal axis, and if the object is like this, ఇలా ఉంది అనుకోండి object. If the object is like this, then I can write this longitudinal magnification ml is equal to, it is just mt square. Like ml is equal to mt square. Clear? ml equal to mt square. Now again there is image velocity as well as object velocity, and all these cases everything will be like similar. Like if you are talking about already మనం ఈ curved surface లో discussion formulas మళ్ళీ ఉంటాయి. Like here for example in this case, in case if the object is moving like ఇప్పుడు పైకి మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి with the velocity v and here also if the velocity of object is like this, then here this velocity of image can be written as velocity of image is equal to mt into v naught, and here the velocity of image is equal to ml into v naught. Easy, right? If you remember this formula, then you can remember this too, like easy. If you remember the transverse magnification as well as the longitudinal magnification, you can easily remember the formulas for the image velocities, right, in these two cases. Clear? So that is image velocities, like magnification formula as well as image velocities formulas in a different cases, right? And there is a one more basic concept. The basic concept is important here, that is very important too. Like logic enti ante you know already this. So this is a lens, repeat, this is a lens, and let's say this is a principal axis. This logic is important. That is a lens and this is a principal axis. Let's say that ఈ పైనంతా ఒక మీడియంతో కవర్ చేస్తాం అనుకోండి, లేకపోతే పైన ఒక మీడియంతో ఫిల్ చేస్తాం, కింద ఎయిర్తో ఫిల్ చేస్తాం.
సో లెట్స్ సే ఇక్కడ లేకపోతే ఇది వేరే మీడియంతో ఫిల్ చేసాం అనుకో, దిస్ వన్ సెకండ్, హాఫ్ పార్ట్ ఒక మీడియంతో హాఫ్ పార్ట్ అదర్ మీడియంతో ఫిల్ చేస్తే హౌ మెనీ ఇమేజెస్ దట్ విల్ ఫామ్. How many images that will form means, for example here surrounding medium ni air anuko, ikkada kuda surrounding medium area anuko. Now for this particular region, ee pi region, ee upper region edaithe undo, if I write the focal length formula, focal length formula can be written as f equal to r by 2 into n minus 1, where n minus 1 can be written as, for example, let's say it is having a refractive index as n1, therefore we can write as the refractive index n1 minus 1, right? ఈ కిందనికి రాస్తే I could say this f is equal to r by, let's say it is having a focal length as the n2, right? Focal length is n2, therefore I could say f r by 2 into n2 minus 1, r by n2 minus 1. Now you could clearly see that this focal length is different from this focal length. So now if I'm talking about a image formation for this one, I know like image formation v is equal to u f by, I could say u plus f, or here let's say this is the focal length f1, let's say this is the focal length f2, here the focal length is f1, here the focal length is f2, and here if I talk about the image distance, v is equal to u f2 by, I could say u plus f2. సో ఇక్కడ మనకు అర్థం అవలసిన మెయిన్ లాజిక్ ఏంటి అంటే, ఈ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, రైట్? ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతాయంటే ఇమేజ్ని డిఫరెంట్ పొజిషన్లో ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే దిస్ పర్టికులర్ సెటప్ కెన్ ఫామ్ 2 ఇమేజెస్, ఇది 2 ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ లైక్ ఒక 3తోనో 4తోనో 5తోనో ఫిల్ చేసే ఇమేజ్ అంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫిల్లింగ్ విత్ 3, there are 3 different focal length and there are 3 different image distances, therefore there will be like 3 image formations. Clear? అలా కాకుండా నువ్వు 4తో ఫిల్ చేసావు అనుకో, 4 different మీడియమ్స్ పెట్టి ఫిల్ చేస్తే అగైన్ different focal length and different image distances, therefore 4 different images will form by this particular setup. Hope you understood, right? So if there is a one more kind of setup that you need to understand. If it seems like this, right? So now what I'm doing is half of the part I'm just covering with half of the part, right? Half of the part I'm just covering with the one medium, and half of the part I'm covering with the one more medium. ఒక పార్ట్ని ఒక మీడియంతో ఇంకో పార్ట్ని ఇంకో మీడియంతో కవర్ చేస్తున్నా. నౌ హౌ మెనీ ఇమేజెస్ దట్ విల్ ఫామ్. సరౌండింగ్ వచ్చేప్పటికి లెట్స్ సే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 1 అనుకో, నథింగ్ బట్, లేకపోతే రిఫ్రాక్టివ్ బయట ఉన్న సరౌండింగ్ అంతా ఎయిర్ అనుకో. నౌ హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఇట్ కెన్ ఫామ్ అంటే, కెన్ యూ గెస్ హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఇట్ విల్ ఫామ్? ఇది ఎన్ని ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే, ఎన్ని ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది? దట్ విల్ ఫామ్ ఓన్లీ 1 ఇమేజ్. ఎందుకు అంటే నౌ దిస్ పర్టికులర్ ఈ పింక్ కలర్ ఏదైతే ఉందో దట్ పర్టికులర్ పింక్ కలర్ లెన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ బ్లూ కలర్ లెన్స్, ఇదొక ప్లేనో కాన్వెక్స్ లాగా ఇదొక ప్లేనో కాన్వెక్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతాయి. ఈ రెండింటిని సపరేట్ లెన్సెస్లా తీసుకుంటే దట్ విల్ ఫామ్ అ సింగిల్ ఇమేజ్. లేకపోతే మనకి లైక్ ఇఫ్ యూ గో సమ్వాట్ మనం కొంచెం ముందుకు చెప్పుకుంటే మనకి దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ దట్ లైక్ ఈక్వలెంట్ ఫోకల్ లెంత్ అని, బోత్ ద ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 2 లెన్సెస్ అనేవి కాంటాక్ట్లో ఉంటే వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఇస్ అ సింగిల్ లెన్స్ అండ్ వీ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో అలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్ అంటాం కాన్సెప్ట్ని. ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్లో ఇక్కడ నార్మల్గా ఏమైంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకే లెన్స్ కింద తీసుకుంటాం. దీని ఫోకల్ లెంత్ని కలిపి ఈక్వలెంట్ ఫోకల్ లెంత్ కింద తీసుకుంటాం. అలా ఈక్వలెంట్ ఫోకల్ లెంత్ కింద తీసుకున్నప్పుడు యూ కుడ్ సే ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, you can write the image distance as v is equal to uf equivalent by, you can write is the u plus f equivalent, right? ఇలా రాసినప్పుడు ఏమేజ్ అంటే దట్ విల్ ఫామ్, ఈ కాంబినేషన్ అంతా కలిపి ఒక సింగిల్ ఇమేజ్నే ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. therefore this can only form how many images? Only 1 image, right? So this concept is also important, not for the mains. I never seen this kind of mains problems, but there is a chance for the NEET, so just check it once, right? సో ఈ లాజిక్ కూడా ఇంపార్టెంటే, ప్లీజ్ బీ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ లాజిక్.
ఇన్ కేస్ లెన్సెస్లో డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ని ఫిల్ చేసే ఏమేది, ఎలా ఫిల్ చేసే ఏమేది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలా ఫిల్ చేసే ఏమేది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, రైట్? For example, let me like more complicated. If it is having a refractive index n1, if it is having a refractive index n2, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ పై కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే ఈ అప్పర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఫోకల్ లెంత్ వేరేలా ఉంటుంది అండ్ దీని ఫోకల్ లెంత్ వేరేలా ఉంటుంది ఇన్ కేసు ఈ పర్టికులర్ కేసులో. ఎందుకంటే యువర్ చేంజింగ్ ఇక్కడ సరౌండింగ్ మీడియం n1 ఉంది, ఇక్కడ సరౌండింగ్ మీడియం n2 ఉంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరౌండింగ్ మీడియం ఈ అప్పర్ పార్ట్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ మారింది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సరౌండింగ్ మీడియం ఈ లోవర్ పార్ట్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ మారింది. కాబట్టి నౌ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ 2 images. ప్రీవియస్ కేసులో 1 image ఫార్మ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ సేమ్ మీడియం. బట్ ఈ కేసులో ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ లైక్ 2 సరౌండింగ్ మీడియం చేంజ్ అయింది కాబట్టి దట్ విల్ ఫార్మ్ 2 images. ఇలా డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్ చేసింది. క్లియర్, రైట్? హోప్ దట్స్ క్లియర్. Now let's talk about one more concept, that is combination of lenses. And even the combination of lenses is important for your mains too, right? That is most important. అసలు లెన్సెస్ అంతా నార్మల్గా రే ఆప్టిక్స్ మొత్తంలో ఈ లెన్సెస్ మీద యాజ్ వెల్ యాజ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆన్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ మీద there are more questions on a PYQs, so please focus on those 2 topics, right? Let's talk about the combination. So this is the one lens, let's say this is the one more lens, and the surrounding medium is air anko, right? Let's say it is having a focal length as f1 and it is having a focal length as f2. Now if I combine these two, the focal or equivalent focal length will be like 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. సో అది ఏ కాంబినేషన్కైనా ఫార్ములా సేమే ఉంటుంది. వాట్ ఐ మీన్ టు సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బైకాన్వెక్స్ కాకుండా ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఎస్ అ బైకాన్కేవ్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా విల్ బి సేమ్. అలా కాకుండా ఒక ప్లేన్ కాన్వెక్స్ ఒక బైకాన్వెక్స్ తీసుకున్న ద ఫార్ములా విల్ బి సేమ్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సైన్ కన్వెన్షన్. సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే, యు నో ఫర్ ద బైకాన్వెక్స్ the sign convention is positive and for the biconcave the sign convention is a negative. లేకపోతే కాన్వెక్స్ లెన్సెస్కి సైన్ కన్వెన్షన్ పాజిటివ్ ఉంటుంది అండ్ కాంకేవ్ లెన్సెస్కి సైన్ కన్వెన్షన్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, రైట్? క్లియర్. ఇప్పుడు ఇదే కండిషన్లో లేకపోతే ఇదే కాంబినేషన్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఇట్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యలో ఉన్న మీడియంని ఇన్ కేస్ మనం వేరే ఈ మధ్యలో గ్యాప్ని వేరే మీడియంతో కంబైన్ చేస్తాం అనుకోండి ఇలాగా, రైట్? దెన్ ద సేమ్ ఫార్ములా క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్, so 1 by f1 plus 1 by f2 plus I can write as a 1 by f3, alright? So I can write this combination as 1 by, for example, let's say all are having a f here, all are having a f here, let's say it is also having a f. So ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని లెన్సెస్ కనబడుతున్నాయంటే there are 3 lenses. one lens is biconvex as well as this one is biconcave. So I could say that this is a 1 by f for this biconvex plus 1 by f for biconvex and I could say minus 1 by f for the biconcave. ఎందుకు అంటే మైనస్ ఎందుకు అంటే because that is biconcave కాబట్టి we'll get a negative here. సో కాంకేవ్కి ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, కాన్వెక్స్కి ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో ఇలా ఇన్ లెన్సెస్ కాంబినేషన్లో ఉంటే యూ కెన్ రైట్ దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ లెన్సెస్ హియర్, రైట్? అలా కాకుండా ఇఫ్ దే బోత్ ఆర్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్లో లేకుండా ఇలా సపరేట్గా ఉంటాయి, లైక్ if there is a gap between those two lenses, if there is a gap between those two lenses ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటే we can write the same formula as, so 1 by f equal to I can write as a 1 by f1 plus 1 by f2, right, minus d by f1 f2. This is the formula that we use. ప్రధానికి డెరివేషన్ ఉంటుంది, బట్ జస్ట్ రివిజన్ అయ్యి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డెరివేషన్ పార్ట్. ఇన్ కేస్ ఈ మధ్యలో ఏదైనా మీడియం వేరే అదర్ మీడియం ఉంటే వీ హ్యావ్ ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్. 1 by equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus dn by f1 f2. If there is a medium లేకపోతే you could say minus d by f1 f2. So that is a combination of lenses. Problem చాలా ఉన్నాయి PYQsలో. I'll discuss them tomorrow, just explaining the concept today, right? And ఇదే కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్ని బేస్ చేసుకొని there is a one more concept. The concept is this one, that is the cutting of lenses, right? So this is a lens and it is also one more lens, biconvex.
Alright, so let's say this is the principal axis and let's say this is the principal axis again. Now I have a possibilities that ఇప్పుడు ఈ లెన్స్ని కట్ చేయాలి అంటే ఒకటి అలాంగ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే పర్పెండిక్యులర్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ కట్ ఇట్ అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, సో ఇలా అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కట్ చేస్తే నౌ what happens is it becomes like this. So the upper part will become like this, the upper part becomes like this and the lower part becomes like this, right? Now what you need to observe is this, దీని రేడియస్ కర్వేచర్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు, దీని రేడియస్ కర్వేచర్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు. అండ్ ఇన్ కేస్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు. Therefore for this particular part, if I write the focal length formula, this f is equal to, I could say r by 2 into n minus 1. That focal length is doesn't change, r ఏం మారలేదు, nothing is changed, right? అండ్ ఇక్కడ కూడా ద ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2 into n minus 1. ఎందుకంటే రేడియస్ యొక్క కర్వేచర్ మారలేదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మీడియం యొక్క ఆర్ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా మారలేదు. బట్ ఇఫ్ ఐ కట్ ఇట్ లైక్ దిస్, దీన్ని ఇలా కట్ చేసాం అనుకోండి అలాంగ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, పర్పెండిక్యులర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కట్ చేస్తే నౌ ద వన్ పార్ట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్, ద అదర్ పార్ట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. నౌ actually initially it is a biconvex, now it become a plano-convex. You know plano-convex focal length formula, f dash is equal to, I could say r by n minus 1, right? r by n minus 1 initially ఎంత ఉంది, ఇనిషియల్గా బిఫోర్ గెటింగ్ ఎంత ఉంది, f ఈజ్ ఈక్వల్ టు r by 2 into n minus 1 ఉంటుంది ఇనిషియల్గా, ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ అ బై కాన్వెక్స్ కాబట్టి. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ r by n minus 1, రైట్, in the place of r by n minus 1 I can write what, f dash. Therefore I have a f equal to f dash by 2. Therefore you could say this f dash is equal to 2 into f. F dash will be equal to 2 into f. So lens ni ila principal axis ki perpendicular cut cheste the focal length will be double aidi. Clear, right? So there are problems on this. Let's do it in a next video. Either I will upload that in a tomorrow. And there is a one more concept, that is a silvering of lenses. ఈ ప్రిజమ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ప్రిజమ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సిల్వరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ లెన్సెస్ ఆల్సో, రైట్? క్లియర్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ కామెంట్ ఇన్ అ కామెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ.